statements after the vote. I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President, and thank you to the Council members for this historic and constructive resolution. Thank you for joining us in charting a new course in the Middle East for Israelis and Palestinians and all the people of the region alike. I would like to additionally thank our partners from the President's meeting during High-Level Week: Egypt, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Turkey, Indonesia, and Pakistan. We have all bound together, recognizing the urgency of the situation and for swift adoption to deny Hamas any opportunity to reconstitute, to ensure that the people of Gaza can be fed. Today's resolution represents another significant step towards a stable Gaza that will be able to prosper and an environment that will allow Israel to live in security. The Board of Peace, which will be led by President Trump, remains the cornerstone of our effort. The board will coordinate the delivery of humanitarian assistance, facilitate Gaza's development, and support a technocratic committee of Palestinians responsible for day-to-day operations of Gaza's civil service and administration, while the Palestinian Authority fully implements its reform program. The resolution today provides troop-contributing countries with the framework they need for moving forward with the International Stabilization Force and global financial institutions the mechanisms they need for channeling investment, respectively. The former will support a region free from Hamas's grip, and the latter, Gaza's reconstruction and development. The path to prosperity, colleagues, requires security first. Security is the oxygen that governance, that development needs to live and to thrive. The International Stabilization Force will stabilize the security environment, support the demilitarization of Gaza, dismantle terrorist infrastructure, decommission weapons, and maintain the safety of Palestinian civilians. We believe that the investment that will follow adoption today will revitalize Gaza's economy, providing Palestinians with an opportunity instead of saddling them with perpetual reliance on aid. We look forward to working alongside the World Bank to that end as it supports Gaza's long-term redevelopment, even as we address the immediate and dire humanitarian needs. President Trump's historic 20-point plan marks the beginning of what will be a strong, stable, and prosperous region, united in rejecting the path of violence, hatred, and terror. Colleagues, and I say this to the world, this resolution today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the President's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. And under President Trump's bold leadership, the United States will continue to deliver results alongside our many partners. We will seize the opportunity today to end decades of bloodshed and make lasting peace a reality, and we will work tirelessly with our partners, as we have over the last several months, to advance this vision for a more stable and prosperous Middle East. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for the statement. I now give the floor to the representative of Algeria. Thank you, Mr. President. At the outset, allow me to express our appreciation to the United States for presenting this draft resolution we just adopted, aimed at implementing the comprehensive plan endorsed by all parties. We extend our thanks to the U.S. leadership, and in particular to President Trump, whose personal engagement has been instrumental in establishing and maintaining a ceasefire in Gaza. Thus,
bringing an end to the unbearable suffering endured by the Palestinian people for nearly 2 years. We acknowledged the efforts undertaken by President Trump in advancing peace worldwide, but we underline that genuine peace in the Middle East cannot be achieved without justice. Justice for the Palestinian people who have waited for decades for the establishment of their independent state. Mr. President, Algeria has engaged in the negotiations of this resolution on behalf of the Arab group and in close consultation, close coordination with the Palestinian representatives. We submitted what we considered essential amendments to ensure balance and integrity in the text. Some of those proposals were taken on board, and we continued to engage until the end, both on behalf of the Arab group and in our national capacity, to incorporate elements we believed would further improve the draft. It is worthy to recall that this text has received the support of broadly Arab and Muslim countries, whom in full responsibility have publicly endorsed the draft in its final version and called for its adoption. It is also worthy to recall that the Palestinian Authority at the highest level has openly welcomed the initiative and echoed the appeal to support the text. If Algeria has made it a solemn duty to stand consistently with Palestine, we have also pledged never to overstep this role, and above all, without engaging in any form of overstatement or one-upmanship, but rather to fully respect the choices and the decisions of the Palestinian people themselves and their representatives. Mr. President, in light of these elements, Algeria has finally decided to vote in favor of this text, a text that we support its core objective, namely the maintenance of the ceasefire and the creation of conditions enabling the Palestinian people to exercise their inalienable rights to self-determination and statehood. Allow me, Mr. President, to underline the following points. First, this resolution is one more piece in the broader mosaic that forms the United Nations doctrine on resolving the Israeli-Palestinian conflict. Previous resolutions remain fully valid and constitute the essential foundation of any future effort. Second, this resolution must be read in its entirety. Its annex is an integral part of it, and all parties must comply with it. It clearly affirms no
annexation, no occupation, no forced displacement. Third, humanitarian aid must enter and be distributed throughout Gaza through the UN agencies and other humanitarian actors without interference. Without interference, Israel can no longer impose restrictions that have contributed to the starvation of the Palestinian population in Gaza. Fourth, Gaza will be administered under a transitional arrangement by a technocratic Palestinian committee pending the return of the Palestinian Authority to assume its full responsibilities in the Strip as outlined in the comprehensive plan. Fifth, the establishment of an international stabilization force is a major development. We believe it will, as mandated, first and foremost, provide protection to Palestinian civilians and enable the complete withdrawal of Israeli occupying forces from Gaza. Six, today Gaza lies in ruins and its population bears the deep scars inflicted by a devastating war machine. The time has come for the reconstruction of Gaza with the support of the international community, the international financial institution, including the World Bank. Algeria, for its part, will stand ready to assume its responsibility and will contribute to the effort to rebuild civilian infrastructure in Gaza solely for the benefit of the Palestinian people. 7. Palestinian people are enduring immense suffering, not only in Gaza, but also in the West Bank, where settler terrorism has reached unprecedented levels. Dispossession, annexation, and the relentless expansion of settlement are eroding, day by day, the very prospects of a viable Palestinian state. Protection measures must therefore be extended to the West Bank as a matter of urgency. Accountability is equally indispensable. Security Council Resolution 2334 must be fully and faithfully implemented. 8. We hope that the implementation of this peace plan will open a genuine horizon for the Palestinian people to realize their inalienable right to self-determination and to statehood, one that brings together the Palestinian people of Gaza and of the West Bank. अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास जारी है। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के नुकात भी शामिल किए गए हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। मैं हूं अलीना फारूक शेख। बांग्लादेश में काफी महीने से जारी
जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हैं साबिक हसीना वाजिद, उनके खिलाफ ट्रायल का इख्तिताम हुआ और आज फैसला सुना दिया गया है। बांग्लादेशी जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने हसीना वाजिद को 5 इल्जामात के ऊपर मुजरिम करार दिया है और उम्र कैद। एक बार फिर आपको बताएंगे कि सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में उबरी हुकूमत के क़याम के नकात भी शामिल हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हम सब इकट्ठे हुए, सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया और इक़दामात किए गए। With those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/748, please raise their hand. Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2025. सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद पर वोटिंग हुई, जिसे मंजूर किया गया। करारदाद की मुखालफत में कोई वोट कास्ट नहीं हुआ, जबकि रूस इजलास से गैर हाजिर रहा। और दूसरी जानब सिक्योरिटी कौंसिल की गजा से मुतालिक करारदाद फलस्तीनियों के हकूक और मुतालबात पूरी नहीं करती। हमास की जानब से ये रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। हमास का कहना है कि यह करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। हमास ने कहा है कि इस करारदाद को फलस्तीनी अवाम और तमाम धड़े मुस्तरद करते हैं। गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। हमास की जानिब से करारदाद की मंजूरी के बाद ये रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुतालिक करारदाद फलस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। मुल्क से तो उसमें एक नुमाया तब्दीली आप देख रहे हैं उनकी खारजा पॉलिसी में भी, दिफाई पॉलिसी में भी और ट्रेड रिलेशंस में भी। दूसरी बात यह है कि भारत के हवाले से जो उनके ताल्लुकात हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से तब्दीली आ गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर के लिहाज से जो इस सज़ा की अहमियत है वो ये है कि भारत ने अब ये फैसला करना है। भारत की एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013 की मौजूद है बांग्लादेश के साथ। तो और भारत को भी मैं बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश जो उनके वांटेड लोग हैं, जिस तरह एक ULFA के लीडर थे अनूप चीतिया, उनको इन्होंने एक्सट्रेडाइट भारत किया था। तो बांग्लादेश ये हक बजानिब है इस 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत रिपैट्रिएशन ऑफ हसीना के हवाले से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि भारत ने ये फैसला करना है कि क्या उसने मौजूदा जो बांग्लादेश की हुकूमत है और मुस्तकबिल में उनके साथ एक खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने हैं और उनके कानून और उनकी सफारती जो डिमांड्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, या उन्होंने अपने प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना है इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और आखिरी बात यह कि मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा एक मैसेज डोमेस्टिक लेवल पे भी है कि बुनियादी तौर पे हसीना का मुल्क से फरार होना जो है ये साबित करता है कि उनकी नौजवान नस्ल ने, उनकी फौज ने, उनकी अदलिया ने जो जुल्म और ज्यादती और तशद्दुद की पॉलिसी थी उसको रिजेक्ट किया है। और अब अगले साल जो है इलेक्शंस जो 26 में होने वाले हैं
اس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حالانکہ کافی عمر رسیدہ ہیں خالدہ ضیاء، لیکن شی از اے ٹاپ لیڈنگ کینڈیڈیٹ جن کی ریٹرن کے حوالے سے توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں. تو بنیادی بات میری یہ ہے کہ بھارت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ میسج دیگر ممالک کے لیے بھی ہے جو بھارت کے زیر اثر اپنے عوام کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کے رائٹس ان کو ڈینائی کرتے ہیں، اور ان کے گریونسز اور کنسرنز کو رسپیکٹ نہیں کرتے، چاہے وہ افغانستان ہو. اور کیا بھارت جو ہے اپنے ایک پراکسی کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ اہمیت سمجھتا ہے، دیتا ہے، یا ایک ریالٹی کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کی ان کی نوجوان نسل، ان کی قیادت، ان کی ریاست جو ہے وہ اب ایک جس کو کرمنل وہ کنوکٹ کر چکے ہیں، 1400 سے زیادہ شہادتوں کے ان کو مرتکب پایا گیا ہے، تو اس کا احترام کرتے ہوئے کیا ان کو واپس کرتے ہیں، یا وہ اپنے پراکسی کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بنگلہ دیش کے مستقبل کے حوالے سے خوشگوار اور پرامن تعلقات کا ایک نیا دور شروع کرنا چاہتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا سر، یہ سزا سیاسی طور پر بنگلہ دیش کے لیے تو جو امپلیکیشنز رکھتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے لیے یہ کتنی اہم ہے؟ کیا اب بھارت کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ اگر رکھتا ہے، پناہ دیتا ہے حسینہ واجد کو، وہ بھی مسئلہ، اور اگر ایکسٹریڈائٹ کرتا ہے یا مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بھی مسئلہ؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً مومن خان مومن صاحب کا شعر ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. آسان لفظوں میں اگر اس کا خلاصہ اور سمری آپ کے سامنے رکھوں تو مطلب اپنے جال میں خود ہی حسینہ واجد آ گئی ہیں. مطلب جو کیا وہ بھگتنا پڑ رہا ہے، مطلب جو بیجا وہ کاٹنا پڑ رہا ہے، مطلب جیسا کیا ویسا بھرنا پڑ رہا ہے. میڈم شیخ کسی کی گنتی یا شمار میں ہے کہ کتنی پھانسیاں دیں حسینہ واجد نے ظاہری اور باطنی، یعنی سامنے اور خفیہ طور پر؟ کتنے بے گناہ اور معصوموں کو پھانسی گھاٹ پر پہنچایا حسینہ واجد نے؟ خود مدعی، خود وکیل، خود عدالت، خود جج، اور کتنی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، کتنے لوگوں کے پیاروں کو چھین لیا حسینہ واجد نے. کسی کو یاد ہے میڈم شیخ کتنے اندھے قتل کروائے حسینہ واجد نے؟ کتنے گھر اجاڑے، کتنا ظلم کیا؟ حالت یہ تھی میڈم شیخ کہ نہ صرف پاکستان کا نام لینا وہاں غداری تھی، بلکہ 1971 میں جن لوگوں نے پاکستان ٹوٹنے کی مخالفت کی تھی وہ بھی بعد میں غدار ٹھہرے. اور صرف جو وحشت و بربریت جماعت اسلامی پر ڈھائی حسینہ واجد نے، اور 80 90 سال کے بزرگوں کو پھانسیاں دیں، اور پھر اس کے بعد سیاسی مخالفین کو جس طرح کچلا اور سیاسی اختلاف کو جس طرح جرم بنا دیا، اور پھر جو ظلم کیے طلبہ موومنٹ پر، کسی کی گنتی یا شمار میں آ سکتا ہے؟ بے شمار قتل کیے ہیں حسینہ واجد نے میڈم شیخ. اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت حوالے کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اپنی پراکسی کو یا اپنے ایجنٹ کو حوالے کرے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کسی امتحان میں ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھارت پر کوئی اتنا دباؤ ڈالا جا سکے گا کہ حسینہ واجد کو حوالے کیا جا سکے. مگر میری خواہش ہے میڈم سے، حسینہ واجد کو بنگلہ دیش لایا جائے، ان پر ایک نہیں سینکڑوں قتل انہوں نے کروائے ہیں، اس پر مقدمے چلائے جائیں اور انہیں پھانسی دی جائے، اور انہیں میں تو کہتا ہوں کہ کسی چوک میں سر عام پھانسی دی جائے، اور یہ عبرت کا مقام بنایا جائے انہیں کہ کس طرح جب آپ ظلم کرتے ہیں، اور آپ فرعون بن جاتے ہیں، اور آپ ایک جمہوریت کا رستہ لے کے آتے ہیں، اور پھر آپ سب کچھ کچل کر رکھ دیتے ہیں، تو اتنی آسان زندگی، یا ویسے تو اب بھی وہ لمحہ بے لمحہ مر رہی ہوں گی، لیکن اتنی آسان نہیں. کسی جیل میں مرنا چاہیے، اور پھر جب مرنے سے پہلے ان کو پھانسی دینی چاہیے. اوکے بھٹی صاحب، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کے اوپر بات کریں گے یا نہیں؟
कोई मैडम शेख कोई सियासी असरअंदाज इस खित्ते पे नहीं होगा। भारत जो है वो अपनी एक ताकत में है। भारत समझता है वो इस खित्ते का चौधरी है, गो के मार खा चुका है। लेकिन states for tabling this resolution that welcomes and endorses President Trump's comprehensive plan to end the Gaza conflict and lays the groundwork for its implementation. Pakistan has voted in favor of this resolution with the primary objective in the immediate term to stop the bloodshed, to save the lives of innocent Palestinians, including women and children, to maintain the ceasefire, to ensure much-needed large-scale humanitarian relief, and to secure the full withdrawal of Israeli forces from Gaza. President, the question of Palestine is at the core of the Arab-Israeli conflict. Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine and the Arab countries being the principal stakeholders in this dispute. Accordingly, our vote has been guided by the position of Palestine and the Arab group, as well as the group of 8 Arab Islamic countries, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Egypt, Jordan, Indonesia, Turkey, and Pakistan, that came together in September in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative because not only it got the ceasefire on ground, it subscribed to the need for humanitarian assistance, reconstruction, provision of a secure and stable environment, and the hope for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. President, throughout the negotiations on the draft resolution, Pakistan supported the proposals of the Arab group submitted by Algeria and also submitted our own amendments to make the text more balanced and in line with international legitimacy that governs the Palestinian question. We acknowledge and appreciate the efforts of the penholder, the United States, for incorporating some of our suggestions, including the call for maintenance of the ceasefire in OP1 and a reporting mechanism to the Security Council. Some important suggestions, however, were not reflected, such as a clear political path to Palestinian self-determination and statehood, the central role of the Palestinian Authority in governance and reconstruction, and enhanced involvement of the UN, besides clarifications about the Board of Peace and the mandate of the International Stabilization Force. Those are all crucial aspects with a bearing on the success of this endeavor. We earnestly hope that further details in coming weeks will provide the much-needed clarity on these issues. President, after 2 years of devastating war and an unprecedented humanitarian catastrophe in Gaza, where more than 69,000 innocent Palestinians have been killed, most of them women and children, a ray of hope emerged with the signing of the peace agreement at Sharm el-Sheikh peace summit between Egypt, Qatar, Turkey, and the United States. Pakistan, as a part of the group of 8 Arab Islamic countries, welcomed the efforts by President Trump and his proposal to end the war, rebuild Gaza, prevent displacement of Palestinian people, advance comprehensive peace, and halt the annexation of the West Bank. We engaged with sincerity and constructively to help alleviate the suffering of the Palestinian people and support a viable path to peace, stability, and realization of their inalienable right to self-determination and statehood. Pakistan's consistent policy and every action pursuant to it is for a just and lasting resolution of the Palestinian question based on international legitimacy, Palestinian self-determination, and the establishment of a sovereign, independent, and contiguous state of Palestine
based on pre-1967 borders with Al-Quds, Al-Sharif as its capital. That must be the ultimate objective and the culmination of any peace process or initiative on the Middle East. Our position is firmly grounded in international law and relevant UN resolutions. Pakistan reaffirms its full support and solidarity with the Palestinian people and will continue to stand with them at every stage. We hope that the momentum generated by the ongoing peace efforts will help achieve these objectives, and we call on the international community to uphold its obligations in this regard. President, allow me to underline our position on some key elements related to today's resolution. First, the existing Security Council resolutions on the question of Palestine remain fully valid. This resolution shall not alter or diminish them. Second, the right to self-determination is inherent and unconditional. This right is enshrined in the UN Charter, applies equally to the Palestinian people, and cannot be subjected to any conditions. Third, as the resolution and the peace plan envisage, the Board of Peace is a transitional oversight mechanism. The mandate granted to the BOP by this Council is temporary and expires in 2027 unless renewed. Importantly, the executive and administrative authority in Gaza must remain with the Palestinians through a Palestinian committee. Fourth, we reiterate that the role of the Palestinian Authority is absolutely central and critical in this process. A legitimate Palestinian representation is essential for credible governance and genuine Palestinian ownership. Peace cannot be achieved in bypassing the Palestinians. There must be an end to policies that undermine and weaken the Palestinian Authority. Fifth, the establishment of the temporary international stabilization force could truly be stabilizing if guided by a clear peacekeeping mandate consistent with UN norms. Disarmament should take place through an agreed political process negotiated under a unified Palestinian National Authority. It is also important that the ceasefire be fully respected by all sides. Unilateral violations of the ceasefire will threaten and thwart the entire process and must not be tolerated. Protection of the people of Gaza will be a key priority in the ISF mandate. Sixth, the reporting envisaged in the resolution constitutes a vital mechanism. It must be comprehensive and cover all aspects of implementation of the plan, including on the ISF mandate and activities. Seventh, Israeli troops must withdraw from Gaza, which is an essential requirement for restoring Palestinian sovereignty and securing durable peace. ISF mandate will only be effective once there is complete Israeli withdrawal. Eighth, there must be no annexation and no forced displacement under any circumstances. The territorial contiguity of the West Bank and Gaza is indispensable for a viable, sovereign and independent state of Palestine. Finally, we believe that in order to break the cycle of violence, it is absolutely necessary to end the occupation and to have a political horizon, open the pathway to the Palestinian state through a credible, time-bound political process firmly anchored in the relevant UN resolutions. Durable peace and stability in the region will come only with the establishment of the Palestinian state as part of the two-state solution. President, looking ahead, the central roles of the United Nations, the Palestinian Authority, and the Palestinian people are vital in ensuring legitimate governance, reconstruction, and institution building in Gaza. The international community must stand with them steadfastly and firmly. At this solemn moment in history, Pakistan stands shoulder to shoulder with the people of Palestine. Their suffering is our anguish. Their resilience is our pride. Their aspiration, our cause. The people of Gaza
have endured what no human beings should ever face. Yet they have proudly and boldly upheld their dignity, identity, and hope. Their courage obliges us to act with moral clarity and sustained political commitment. Pakistan reaffirms that we will continue to support the Palestinian struggle and the right to self-determination. And until its realization, our solidarity will remain unwavering and our voice unshakable. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان نے غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے. ہمارا بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام ہے. ہمارا مقصد غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا ہے. اس منصوبے سے غزہ میں امن کی امید سامنے آئی ہے. صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں. میں وہ سیاستدان ہو. دوسری بات یہ بالکل میرا خیال ہے کمپیریزن بنتے ہی نہیں ہے کہ ترکی کے سیاستدان یا بھٹو صاحب کا حسینہ واجد سے. صرف آگے UN کی رپورٹ ہم دیکھ لیں اور جس کا ریما صاحبہ نے بتایا کہ اس میں حکومتی اشیرباد شامل تھی اور 1300-1400 قتل ہوئے. اور آخری بات میڈم شیخ بہت اچھی بات ہے 140 ملکوں میں پھانسی کی سزا نہیں ہے. مہذب دنیا اور 140 ملک جہاں پھانسی کی سزا نہیں. یہ سارے کہاں تھے جب بے گناہوں کو پھانسیاں لگ رہی تھیں؟ کہاں گئی تھی مہذب دنیا جب بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا؟ کہاں گئے تھے وہ سارے اصول، وہ UNO، وہ کرمنل کورٹ اور وہ ساری ادارے یا وہ سارے لوگ جن کے ضمیر جاگتے ہیں یا ضمیر دھڑکتے ہیں یا دل دھڑکتے ہیں کہ پھانسی نہیں ہونی چاہیے؟ جب جو آپ کرو گے وہ آپ کو بھرنا پڑے گا. اور اگر آج حسینہ واجد کو پھانسی ہو جاتی ہے تو یہ پورے اس خطے میں ایک میسج ہوگا کہ یہ بے گناہوں کو پھانسیاں نہیں چڑھانی چاہیے، ظلم نہیں کرنے چاہیے. اچھا سہیل صاحب یا ریما کون جواب دینا چاہے گا؟ ریما ہی دے جی. سہیل صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. مطلب اس پہ کیا بات ہو، مطلب میں تو اس فنڈامنٹل پرنسپل سے اگری نہیں کرتی کہ اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرو. ہم ایک دیکھیں جب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ایک گلوبل دنیا کا حصہ ہیں. میرا تو خیال ہے ہمیں جو بہتر پریسیڈنٹ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان میں بھی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی اگر جرم کرے تو جب تک انہیں چوکوں پہ لٹکایا نہ جائے تو جسٹس نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا. اس سے کچھ ہوتا نہیں. اس کو کہتے ہیں وینجنس یا آپ نے بدلہ. لیکن ایک عدالت کا کام یا ایک ریاست کا کام بدلہ لینا نہیں ہے، اس کا کام ہے انصاف دلانا. تو انصاف کے 2-3 تقاضے ہیں. جی بھٹی صاحب آپ کی بات میں سمجھ سکتی ہوں، آئی انڈرسٹینڈ آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا فیئر ٹرائل آپ کو ملے اور اس کے بعد جو آپ کو سزا ہو اس میں کیا ہے. اگر آپ کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہو جاتی ہے کیا وہ جسٹس نہیں ہوگا؟ میری نظر میں تو ہوگا. تو میں اس بنیادی پرنسپل سے اگری نہیں کرتی کہ جو برا کرے اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے اور مہذب دنیا کہاں ہے. میرا خیال ہے بنگلہ دیش ایکٹ کر سکتا ہے ایک مہذب ملک کے طور پہ، ڈیتھ پینلٹی ابالش کر کے مختلف سزائیں جو ہیں ان کو کنسیڈر کر کے. تو اس میں قانون اور جسٹس میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں جسٹس کی، انصاف کی اور قانون کی، قانون تو فیکٹ ہے رائٹ، بٹ انصاف سب کے لیے الگ ہو سکتا ہے. آج بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت کافی ہے، کوئی لوگ ہوں جو سمجھتے ہوں کہ شاید سزائے موت بھی کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بدتر ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا لینا یہ ڈبیٹ کہ سزائے موت اگر زیادہ کرنا ہے تو پھر ہے کہ چوک پہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے لوگ بلا کے. تو اس طرح ہر ایک کا انصاف ہوتا ہے، ہر ایک کا انصاف کا تقاضا کرنا چاہیے. بھٹی صاحب کچھ یہ جو 140 ممالک ہیں یہ صرف آپ کی ڈیولپڈ ورلڈ نہیں ہے، بہت سے پاکستان جیسے ممالک ہیں جنہوں نے ڈیتھ پینلٹی ابالش کی. ہمارے خطے میں نیپال ہے فار ایگزامپل، وہاں پہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوتی. ویسے تو سہیل صاحب میرے پہلے والے سوال کے جواب میں بتا چکے ہیں، لیکن اگر کچھ کہنا چاہیں. نہیں بھٹی صاحب زندہ باد. بھٹی صاحب. سہیل صاحب زندہ باد. زبردست. بریک زندہ باد. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. سو اسٹے ٹیونڈ. ایک بریک کے بعد واپس آتے اس کو بات کرتے ہیں.
कराची पाकिस्तान की सौगात मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूलें। 021-111-636-637। कान देखते हैं, पहुंचने नहीं देती, जहनों को पनपने नहीं देती, सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। आज शाहजेब खानजादा के साथ कराची पाकिस्तान की सौगात मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूलें। 021-111-636-637। खेलों की दुनिया में कौन, कब, कहां और किस मैदान में दिखा रहा है अपना जोर, किसने किया स्कोर और कौन मचाता रहा सिर्फ शोर। कारकर्दगी, इख्तिलाफात, झगड़े और तकरार, किसको मिली जीत और कौन गया हार। खेल से वाबस्ता हर खबर जानने के लिए देखिए इसको पीर से जुमा शाम 5:30 सिर्फ जियो न्यूज पर। कराची पाकिस्तान की सौगात मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूलें। 021-111-636-637। देखिए एक दिन जियो के साथ इतवार शाम 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान में ज़हनी बीमारियां, ज़हनी सेहत के मसाइल के ऊपर हम गाहे गाहे बात करते रहते हैं और इसी सिलसिले में आज इस कॉन्वर्सेशन को एक अगला गेयर लगाने की ज़रूरत है और एक कोशिश की जाएगी। ज़हनी मसाइल, मुख्तलिफ ज़हनी सेहत से मुतल्लिक आगही जैसे जैसे बढ़ रही है, वहाँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमें मालूम हो कि जिस प्रैक्टिशनर के पास, जिस डॉक्टर के पास, जिस कंसल्टेंट के पास हम अपने जहन का बोझ हल्का करने के लिए जा रहे हैं, वो एक काबिल एतमाद और पुरतहफ़्फ़ुज़ माहौल में हमें ये सारी फैसिलिटी फराहम करे। इसके लिए हुकूमत ने क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, ये हमें कैसे इत्मीनान हो कि जहां हम जा रहे हैं, जिस डॉक्टर को, जिस कंसल्टेंट को हम दिखा रहे हैं, उसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एहसन कवी सिद्दीकी साहब, आप CEO हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल एज ए ले पर्सन, अगर मैं किसी के पास जाती हूँ, कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि ज़हनी सेहत से मुतल्लिक डील करता है, तो वो क्या चीजें हैं जिनको मुझे देखना चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेशंस हैं जिनको मुझे देखना चाहिए कि मुझे पता हो कि ये जाली बंदा नहीं है, ये ऑथेंटिक बंदा है। अच्छा लीना, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं चाहूंगा कि इसमें जो आपका सवाल है इसको मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूं तो उससे बेहतर हो जाएगा ये सवाल आपका। पर्सपेक्टिव ये है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन है और इस 240 मिलियन पॉपुलेशन में एस्टिमेटेड तकरीबन 25 मिलियन यानी 25 मिलियन जो है हमारे पास 2.5 करोड़ मेंटल हेल्थ के पेशेंट हैं या मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। लेकिन अगर आप मैं वैसे बात करूं तो मेरे ख्याल से पूरी पॉपुलेशन मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, क्योंकि अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन से स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा शख्स है जो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो। इनको केयर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सिर्फ 500 साइकेट्रिस्ट हैं तकरीबन पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में 500 साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट जो कि क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करते प्रॉपर, उसके लिए हमारे पास एजेंसीज नहीं है, इसलिए ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट को बाहर के सर्टिफिकेशन एजेंसी से अपने सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ते हैं, ब्रिटिश, US और जगहों से करके, ताकि वो अपने आप को एलिजिबल कर सकें। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये जनरली खुद इटसेल्फ एक स्टिग्मा है, ये आपको पता है। लोग इसको डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे जमाने में, पुराने जमाने में जब हम पढ़ते थे उस जमाने में इसको सिर्फ हम मेंटल डिसऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे, पागल या नॉट पागल, पागल का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, जिसने इसको स्टिग्मा बना दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि इसको कवर करने के लिए कई एक्ट मौजूद हैं। वो एक्ट जो है या कानून जो है वो 2013 में एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का एक्ट बना था, हमारा सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट बना था, लेकिन उन एक्ट के ऊपर कहीं भी की कोलैबोरेशन नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने उसके ऊपर।
اب اس کے اوپر جو پرابلم ہے اس وجہ جس کا آپ نے سوال کیا کہ کسی کے پاس جائیں تو کیا کریں گے، تو اس کا مطلب آپ کا سوال جو ہے وہ سروس ڈیلیوری سے متعلق ہے کہ سروس ڈیلیوری کے ٹائم پہ آپ کیسے چیک کریں گے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اور ریگولیٹری باڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے سارے ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کو جتنی بھی ہو چاہے کسی قسم کی بھی کیئر پرووائڈ کری اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو لائسنس کرنا ہے، اس کو رجسٹر کرنا ہے۔ ہمارا 3 اسٹیج پروسیجر ہوتا ہے، یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کی بات کا سوال کا مطلب خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلی چیز یہ ہے چاہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کا اسپتال ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا اسپتال ہو، اس کا یا کوئی کلینک ہو یا چھوٹا اسپتال ہو، بڑا اسپتال ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، پبلک سیکٹر میں ہو، پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ آ کر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس اپنے آپ کو رجسٹر کرائے۔ رجسٹر کرانے کی پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ پری ریکویزٹس یہ ہیں کہ وہ اپنے اسکوپ کو ڈیفائن کرے۔ اسکوپ سے مطلب یہ ہے کہ اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، یعنی وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، یہ پہلے اس کو ڈیفائن کرنا ہے ہمارے پاس آ کے۔ جب وہ اپنا اسکوپ ڈیفائن کرتا ہے تو اس کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس اسکوپ کے ساتھ آپ کے ایچ آر کون سا ہے جو کمپیٹنٹ ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹ کون سا ہے جو اس اسکوپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اس سروس میں انفراسٹرکچر کیا ہے آپ کے پاس۔ اگر اس کے پاس یہ 3 چیزیں اویلیبل ہیں اور اکارڈنگ ٹو اوور ریکوائرمنٹ اویلیبل ہیں، اکارڈنگ ٹو اسکوپ اویلیبل ہیں، تو ہم اس کو 2 چیزیں دیتے ہیں، ایک ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں اور دوسرا اس کو ہم پروویژنلی لائسنس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کم از کم جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں سندھ میں اس وقت